Welcome to my channel. This is Zaz Grandma. Namkelekile kule channel. Longumakhulukaza. I would like us to be able to read fractions in ISIXHOSA language. Ndingathanda ukuba sikwazi ukufunda amaqhezu ngolwimi lwesiXhosa. What is a fraction? Liyintoni iqhezu? A fraction is a part of a whole. Iqhezu liyinxalenye yento epheleleyo. When we divide anything into equal parts or pieces, each part or piece is called a fraction of the whole. Xa sisahlula nokuba yintoni na ibe zizabelo okanye amaqhekeza alinganayo, sisinye isabelo okanye iqhekeza lilinye, libizwa iqhezu lento epheleleyo. This is a pizza and it is a whole. Le yipizza, iphelele. If we divide this pizza into two equal slices, each slice is a half. Xa sisahlula le pizza ibe zizilayi ezibini ezilinganayo, isilayi ngasinye yihafu. If maybe you are hungry and you eat one out of these two slices, we can represent that as a fraction. Ukuba ngaba mhlawumbi ulambile, utye isilayi esinye kwezi zilayi zibini zepizza, loo nto leyo singayibhala njengeqhezu. So you've eaten one slice out of two slices. Ngoko ke utye isilayi esinye kwezi zilayi zibini. We can write that as a half or one half. Singayibhala loo nto leyo njengehafu okanye isiqingatha. A half or one half is a fraction. Ihafu okanye isiqingatha liqhezu. How do we write this fraction? Silibhala kanjani eli qhezu? We first draw a line like this one. Siqale sikrwele umgca ofana nalo. Below this line, we are going to write how many slices the pizza was divided into. Ngezantsi kwalo mgca siza kubhala ukuba le pizza ibiyahlulwe yaba zizilayi ezingaphi na. Remember, the pizza was divided into two slices. Khumbula, ipizza ibiyahlulwe yaba zizilayi ezibini. So we are going to write 2 below the line. Ngoko ke siza kubhala uzimbini ngezantsi komgca. On top of this line, we write how many pieces or slices of pizza we've eaten. Ngentla kwalo mgca siza kubhala ukuba mangaphi na amaqhekeza okanye izilayi zepizza esizityileyo. Remember, one slice was eaten. So at the top of this line, we're going to write 1. Khumbula, kutyiwe isilayi esinye. Ngentla kwalo mgca siza kubhala u-inye. This is now a fraction. Eli ngoku liqhezu. A fraction consists of a numerator, which is the top number. Iqhezu linenani eliphezulu. And a denominator, which is the bottom number. Liphinde libe nenani elisezantsi. The number on top of the line is called a numerator. Inani eliphezu komgca libizwa inani eliphezulu. The number below the line is called a denominator. Inani elisezantsi komgca libizwa inani elisezantsi. There is always a dividing line between the numerator or the top number and the denominator or the bottom number. Njalo kukho umgca owahlula inani eliphezulu kwinani elisezantsi. We can read this fraction as a half
or 1/2. Singalifunda eliqhezu sithi yihafu okanye isiqingatha. Look at this pizza. It is a whole. Jonga le pizza. Iphelele. We can divide this pizza into 3 equal slices. Singayahlula le pizza ibe zizilayi ezithathu ezilinganayo. Each slice of pizza is a fraction because each slice is part of the pizza. Isilayi ngasinye sale pizza siliqhezu kuba isilayi ngasinye siyinxalenye yale pizza. Let's say we ate 1 slice. Masithi ke sisityile isilayi esinye. How can we write this down? Singayibhala kanjani ke ngoku le nto phantsi? We draw a line, sikrwela umgca. Below this line we write how many slices the pizza was divided into. Ngezantsi kwalo mgca siyabhala ukuba le pizza ibiyohlulwe yaba zizilayi ezingaphi na. Remember, the pizza was divided into 3 slices. Khumbula, ipizza ibiyohlulwe yaba zizilayi ezithathu. So, below the line we write 3. Ngoko ke, ngezantsi komgca sibhala uzintathu. Above the line, we write how many slices were eaten. Ngentla komgca sibhala ukuba zingaphi na izilayi ezityiweyo. 1 slice was eaten, so at the top or above this line, we write 1. Sinye isilayi esityiweyo, ngoko ke ngaphezulu kwalo mgca okanye ngentla kwalo mgca siza kubhala u-inye. This is now a fraction. Eli ke ngoku liqhezu. A fraction consists of a numerator and a denominator. Iqhezu liba nenani eliphezulu, libe nenani elisezantsi. The number above the line is called the numerator or top number. Inani elingaphezulu komgca libizwa inani eliphezulu. The number below the line is called the denominator or bottom number. Inani elingezantsi komgca libizwa inani elisezantsi. In this fraction, the numerator is 1. Kweli qhezu, inani eliphezulu ngu-inye. And the denominator is 3. Inani elisezantsi nguzintathu. How do we read this fraction? Silifunda kanjani ke eli qhezu? We say 1/3. Sithi isinye kwisithathu. We can take another pizza and divide it into 3 equal slices. Singayithatha enye ipizza siyohlule ibe zizilayi ezithathu. We can eat 2 slices. Singazitya izilayi ezibini. So, out of 3 slices, we ate 2. Kwezi zilayi zithathu, sizityile ezibini izilayi. That is now a fraction. Elo ke ngoku liqhezu. How do we write this fraction? Silibhala kanjani eli qhezu? We draw a line, sikrwela umgca. Below the line we write 3 because the pizza was divided into 3 equal slices. Ngezantsi komgca sibhala uzintathu kuba ipizza ibiyohlulwe yaba zizilayi ezilinganayo ezintathu. At the top of the line we write 2 because there were 2 slices that were eaten. Ngentla komgca sibhala uzimbini kuba zibini izilayi ezityiweyo. 2 is a numerator or top number and 3 is a denominator or a bottom number. Uzimbini linani eliphezulu, uzintathu linani elisezantsi.
This is a fraction. Eli liqhezu. How do we read this fraction? Silifunda kanjani eli qhezu? We say 2/3. Sithi isibini kwisithathu. This pizza is a whole. Le pizza iphelele. Let's divide this pizza into 4 slices or pieces. Masiyahlule le pizza ibe zizilayi ezine okanye amaqhekeza amane. Each slice of pizza is a fraction because each slice is part of the pizza. Isilayi sale pizza siliqhezu kuba isilayi ngasinye siyinxalenye yepizza. Let's say we eat 1 slice. Masithi ke sitya isilayi. How do we write this down? Sibhala kanjani ke lento? Esinye. We draw a line. Sikrwela umgca. We write how many slices the pizza was divided into. Sibhala ukuba ipizza iye yohlukaniswa yaba zizilayi ezingaphi na. So we write 4 below the line. Ngoko ke sibhala uzine ngezantsi kumgca. On top of this line, we write how many slices of pizza were eaten. Ngentla kwalo mgca sibhala ukuba zingaphi na izilayi zepizza ezityiweyo. 1 slice was eaten. Kutyiwe isilayi esinye. So at the top of this line, we write 1. Ngoko ke ngentla kwalo mgca sibhala u-inye. 1 is a numerator or top number. U-inye linani eliphezulu. 4 is a denominator or bottom number. Uzine linani elisezantsi. We say a quarter or 1/4. Sithi ikota okanye isinye kwisine. That is a fraction. Elo ke liqhezu. If we ate 2 slices of the same pizza that was divided into 4 slices, how will we write such a fraction? At the bottom we write 4 since there were 4 slices in total. Ezantsi komgca siza kubhala uzine kuba izilayi zepizza bezisikwe zaba zine. At the top we write 2 since 2 slices have been eaten. 2 is a numerator or top number. Uzimbini linani eliphezulu. 4 is a denominator or bottom number. Uzine linani elisezantsi. We say 2/4. Sithi isibini kwisine. This is a fraction. Eli liqhezu. Let's say again we divide the pizza into 4 equal slices and we eat 3 slices. Masithi kwakhona siyayahlula ipizza ibe zizilayi ezine ezilinganayo. Sitye izilayi ezithathu. How do we write down such a fraction? Silibhala kanjani elo qhezu linjalo? We draw a line, sikrwela umgca. Below the line we write the number 4. Ngezantsi komgca sibhala uzine. Why 4? Because the pizza has been divided into 4 equal slices. Kutheni sibhala uzine? Simbhala ngoba ipizza yohlulwe yaba zizilayi ezine ezilinganayo. At the top we write 3. Ngentla sibhala uzintathu. Why 3? Because 3 slices have been eaten. Kutheni sibhala uzintathu nje? Kungokuba kutyiwe izilayi ezintathu. What we've written is a fraction. Lento esiyibhalileyo liqhezu. 3 is a numerator or top number.
Uzintathu linani eliphezulu. 4 is a denominator or bottom number. Uzine linani elisezantsi. How do we read this fraction? Silifunda kanjani eli qhezu? We say 3/4 sithi isithathu kwisine. Nisale kamnandi.